Adeegun, Crown of Thorns. Film écrit et réalisé par Agiri Olawale, nous emporte dans une communauté traditionnelle qui prône le sacré, le respect des valeurs culturelles et cultuelles. Adjemi, fils du roi de cette communauté, commet l'irréparable. Il a arraché la dignité à la jeune vierge choisie par les ancêtres pour porter la calebasse du sacrifice annuel du village. Sacrilège. Cet acte interdit de cette communauté ne peut rester impuni. Quel sort est donc réservé à Adjemi et à toute sa famille royale? L'amour d'un père pour son fils au détriment de la couronne et la royauté. Qu'est-ce qui peut donc inspirer la réalisation de ce film? And all of this tonight is, I really want to let people understand that even when you are small, you can do something great. Yeah. Tonight, we'll be unveiling our next movie. Okay. That's the shock. We are unveiling our next movie tonight, and we are celebrating women. We are not here to take over anything. We are here to bring a new light. We are here to say things can be done differently, things can be done moderately. We don't have to show nudity before we sell our movies. We can put down creativity and we are selling. Owatomi is a very beautiful woman, as you can see. She's represented here. Yeah. And yes, she played a very vital role in the movie. She was bold. You know, she knew what she wanted and she didn't just want to settle for less. And difficulty, well, our blessings are more than the difficulties, but then one of the major issues I had on set was I sustained an injury, which kind of limited me a bit, but then we just wanted to do this, so we kept going. By God's grace, we are moving into the movie industry, not doing the regular. So we are moving in, defining what it is basically to act, not just standing in front of the camera. Being the character for yourself, you know, bringing it out, let your audience understand the concept of which you are acting, not just stand in front of the camera. So we are bringing in more of something like this by God's grace. I feel like my son, so can this happen? And it happens. I'm feeling just special. I'm feeling just so happy to have a son, so bring up this, and it's happening. A youth for that matter. Yes, that role is really a challenge to me. I'm also an actor, but I've never played that role before. While they have to coach me, mommy, do this. No, I don't want that. You know, but it took a lot of time for me to blend into that role. And to God be the glory. Nous sommes ici ce soir dans le cadre du film intitulé Adeegun, qui a été écrit et qui a été produit par un groupe d'étudiants Yoruba de nationalité nigériane au Bénin. Notre rôle en tant qu'acteur du monde de l'entrepreneuriat au Bénin, et étant donné que nous mettons beaucoup plus l'accent sur les industries culturelles et créatives, il était important pour nous de soutenir cette jeunesse qui est en séjour d'études dans notre pays pour montrer leur talent. C'est de nous amener à éduquer nos enfants et à leur montrer que lorsque un enfant commet une faute dans une communauté, ses parents en souffrent, ses parents paient le lourd tribut, mais lui-même, il souffre de cette faute qu'il a commise.